Grammar Rule 23. The number of plus plural noun plus singular verb. A number of or a large number of plus plural noun plus plural verb অর্থাৎ the number of এর পরে plural noun থাকলেও verb হবে singular আবার a number of বা a large number of থাকলে পরবর্তীতে plural noun হবে এবং plural verb হবে। Example: a number of students are absent today. The number of students seeking admission has increased. A number of banks use computer for their transaction. A large number of people have applied for the job. The number of honest people is decreasing. A number of যদি সম্মিলিত বা collectively বোঝালে verb singular হয়। There is a large number of books in our library. There is a large number of boys in his class. নোটাভেনি কালেকটিভলি বোঝানোর জন্য সাধারণত দেয়ার বা হেয়ার দ্বারা বাক্য শুরু হয়ে থাকে।